Hello. What's going on here? Welcome back to my channel channel. Okay, So today we're gonna make pani puri from scratch. nice. Yeah, no. Let's see. Let's Hopefully see. the puri will turn out nicely. Yeah, hope so too. That's the hardest thing to make, I think. Looking online, it's still pretty easy, Yeah. but don't know. Yeah. If the puri doesn't get puffed, then Yeah, it's gonna be sad like I don't know. like a what roti. to- It's gonna be. Yeah. Anyway, let's see. I'm peeling potatoes now. Yep. I have chopped the onion and then drying out chippies. Yes. So now Puka need to make a dough. Yep. Wish me luck. It's a wrap. ल गाइस यहाँ चाहिँ मैले अब मैदा सुजी र बेकिङ पाउडर हालिसकेको छु होइन अब यसमा चाहिँ पानी हालेर मोल्ने कार्यक्रम गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ अब ल गाइस अब चाहिँ आटालाई चाहिँ यहाँ के अरे मोलिँदैछ होइन हल्का साह्रो साह्रो हुनुपर्छ भनेको अरे होइन हेर्नु कस्तो हुन्छ राम्रो भइदिन्छ अरे तर सुजी नै धेरै नभएको कारणले जम्मा यति मात्र हाम्रो बनेको छ डो चाहिँ होइन आटा चाहिँ बनिसकेको छ है डो चाहिँ यस्तो भएको छ होइन यतिको साह्रो हुनुपर्छ भनेको अरे अब हेर कस्तो हुन्छ ल गाइस यसरी अब यसलाई छोपेर राखेको छ मैले अब 30-25 मिनट यतिको राखिदिन्छु होइन अनि त्यहाँपछि यसलाई बेलेर चाहिँ पुरी बनाउनुपर्छ चलाएर र मान्छेले चाहिँ अब पानीपुरीको पानी बनाउन लागिरहेको छ यसमा चाहिँ हाम्रो पुदिना धनिया and what else you gonna mix? I don't know, it says some spices, but I Okay. don't understand. Okay, let's see. I'll help you later. Yeah. Yeah. Guys, हाम्रो यहाँ चाहिँ अब धनिया पुदिना र पानी मिक्स भएको छ होइन अब यसलाई ब्लेन्डरमा घुइँ गरिदिनुपर्छ एकचोटि Yo, look. Yummy. Smells so good. Yeah, the meat smells so good. Yeah. Okay. Looking good. ल माथि चाहिँ हाम्रो आज पानीको सेक हुँदैछ होइन Okay, tell me how much. Yeah, just 1 spoon. 1 spoon? Yeah, 1 teaspoon. And then Salt, same amount? maybe half. Half. Yeah. And then Chili also half. Yeah. and then this one? Yeah. Cumin seed? Yes. 1 scoop or half? Yeah, more than half maybe. Yeah. Yeah. Yep. And then Lemon juice. pepper. We have that one in the drawer. Yeah. Like half scoop. Yeah, half. Or it's kind of a stronger, I think. Yeah. Yeah. Okay. And then this one. What do you call that one? Turmeric sauce? I never tried this one, I think. Really? By itself, I think. What it smells like? I don't know. Like a bit sweetish, Sweet? sourish, something like that. Okay. Yep. Okay. Tell me when. Yeah. Maybe stop. Let's try it first and then. Okay. She put like lots of paste, no? Yeah. Okay. Anyway. Yeah. Mix it together. And then I'm gonna add some chaat masala as well. Okay. After put this one, smells like a pani puri juice. कस्तो छ? I don't know. Let me try.
No enough taste, no? Not enough taste, definitely. Yeah. This? Salt. It's not even little bit not salty. Yeah. Guys, नुन अलि लाएको छैन हैन यसमा ओके नुन थपिदिन्छु म ल है त हाम्रो पानी पनि रेडी भयो कति पछि ट्राई गर्दाखेरि अलि थपथप गर्दाखेरि टक्क पानी बल्ल मिठो गर्छ है you can try one more time Okay. yeah spot on. So good. that's good okay so अब चाहिँ हामी अब चाहिँ अब आलु बनाउँछौँ हैन अनि त्यसपछि पुरी बनाउँछौँ त्यसपछि अनि भोक पनि लाग्छ त्यो चट्टगर खानुपर्छ पुरी चाहिँ राम्रो भइदियो हुन्थ्यो अरु भन्दा नि ल गाइस माथिबाट चाहिँ आलुलाई चाहिँ म्यास गरिरहेछ हैन म्यास गरेपछि चाहिँ यसलाई सबै चना हालेर अनि हल्का स्पाइसहरू हालेपछि रेडी भइहाल्यो यो त सजिलो छ कि हैन पुरी बनाउन चाहिँ अलिक गाह्रो छ Okay. Yep. Ready. Chickpea. 1 sec. Should be ready to eat. ल गाइस यहाँ चाहिँ माछीले चाहिँ अब आटालाई हैन बेल्छ हैन बेल्दासम्म चाहिँ म चाहिँ त भाँडा छ हल्का हैन भाँडा ड्याङडुङ हानिदिन्छु हैन पानी पनि त बनाउनु हैन गाइस तेल जम्मा यति रहेछ अब हैन भन्छ कि बदाइ यति तेलले चाहिँ अब टेन्सन पो लाग्छ यहाँ Sad. यो चाहिँ माछीले अब बेलिरहेछ हैन हेरौँ कस्तो हुन्छ पुरी आजको ल गाइस तेल पाइयो है कुदेर गएको हैन बन्द हुन 5 मिनेट बाँकी थियो त्यहाँ घर नजिक एउटा पेट्रोल स्टेसन थियो त्यहाँ हल्का सामानहरू पाउँथ्यो हैन कुदेर गएको यस ठ्याक्क तेल रहेछ यहाँ Lucky us. असम लकी माछीले चाहिँ यहाँ यसरी बेलेर This is too small. काटिरहेछ हैन Maybe we can't put any fillings inside. ल गाइस अब नडराइकन त्यो हाल्दा हुन्छ है चटला इनाफ तेल छ Time to deep fry. ल गाइस हैन तेल दिन्छ ताते छ हैन Looks so hot. It's not too hot. फुली Come on. maybe not Don't take time to. ल गाइस एकदम ताते यस्तो छ हैन तेल चाहिँ हैन धुवै धुवा भयो त्यो पुरी जले पनि छिटै र फुल्दा पनि फुलिएन हैन अब नेक्स्ट टाइम फेरि ट्राई गर्छ ल Fry. ल गाइस सेकेन्ड ट्राई हैन तेल हल्का सेलाएको छ फुली फुल Woo! So good. गाइस हैन Beauty. यस यस्तो कुरुम भयो हैन हल्का सेलाइदियो भने चाहिँ कुरुम हुन्छ हैन यहाँ यस्तो कुरुम भयो यहाँ ल गाइस हाम्रो फाइनल रेडी भयो पुरी चाहिँ एकदम राम्रो भएको छ हैन मज्जाले फुलेको छ अब 5-6 चाहिँ फुलेन हैन त्यसमा केही अब अफसोस छैन तर पुरी यहाँ छ हाम्रो आलु र चना छ अनि हाम्रो पानीको पुरी छ यहाँ अनि यहाँ चाहिँ नराम्रो अलिअलि हैन बिस्कुट जस्तो टाइपको भएको तर यो पनि खाइन्छ मज्जाले Looks good. Let's eat. Yep, let's eat now. ल गाइस हामी खान्छौँ हैन Can't wait. भोक पनि एकदम लागेको छ मिठो पनि भयो जस्तो छ हैन बासमा पनि मिठो आएको छ है Okay, I know how to eat. I made a hole. Put these things. And then dip to this one. Right? Yeah. Okay. So good. Tastes like Nepal? Yeah? Similar? Mito. Mito? That's good. Awesome. Nice sound. Yeah. So एकदम crispy छ guys. यस पुरी चाहिँ हैन आलु हालिन्छ यसमा हैन यसमा अब दही पनि हल्का हालिन्छ हैन दही हाल्दा मिठो हुन्छ पानी पुरीमा हल्का डुबाइदिन्छ पानी पुरीमा
Good. So good. Can't stop now. ल गाइस टन्न भयो होइन फुल भयो How many did we eat? I don't know, maybe 20 each? 20 each? Yeah. So we could make around 20 each and we ate all maybe in just 5 minutes. Yeah, It was too good. Yeah, so we keep not eating non-stop. Yeah. Was good, yeah. So it was a good success. Yeah. So we'll be making next time as well. Yeah. Maybe after 1-2 months. Yeah. Pretty much. It was quite easy, right? Yeah, not that hard as well. Super easy recipe. So pretty much maybe if some illness is coming. Oh. Yeah, maybe that time we can make it. Good idea. Yeah, after Christmas. So maybe that's all for today's video. And then we'll see you next video. Bye. Bye.